Hare Krishna. Hare Krishna. Please accept our obeisances, Maharaj. All glories to Srila Prabhupada. And Chikapatu Vishaki Prasindi Vyabhichapad and Pavanevu Vaishnavi Bo Namo Namaha. Jai Hare Krishna. Hare Krishna. Is that, who's there? Dina Shringa Prabhu? The only Simha Prabhu is coming. He's coming. Are you the translator? Amir will be translate. I'm your translator today. Hare Krishna. He is translating. Hare Krishna, Amir. Thank you all very, very much. I hope that we can, let's say, relish some nectar today, which will inspire us. Now, just if you can just let me know, this session is primarily directed towards devotees on Harinam or on Sankirtan or general, or what is our main, thrust, you could say? Yes, this is for all devotees who doing Harinam. Harinam. Excellent. Yeah. Okay. We will record it and we will share for those who are not who cannot be here now. Okay, so fantastic. Oh well, we'll see what we can do. And we've had me online a couple of times before. I don't want to say the same thing again. So I kind of last night I just put a few things together, but I will need to share screen. Is that okay? Yeah, sure. Okay, there'll be a lot of share screening today, and I hope we'll hear from Prabhupada. So I'm ready when you are. It's probably about 7:30 almost, our time. Maybe it's 9:30 yours, I don't know. We can start if you want. You can pronounce some prayers or sing little kirtan if you want. A little unusual. The kirtan may come a little later during the program. I thought we'd just say a few prayers to start with because time is short. Now, give me exactly the time frame. As you wish, Maharaj, 5 minutes, maybe 3 minutes. But we should end at 10:13 by Moscow and 8:13 by your time, I think. We'll start right now. Srila Prabhupada Ki Jai. Are you ready? Yes. Online. Hare Krishna. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakata Mayam Dadati Shvapadantikam Vandehang Shri Guru Shri Tapadakamanam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostite Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyebhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta Vrindam
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Prabhupada, Namo Vishnu Budaya Krishna Prasthaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swamini Namane, Namaste Saraswate Devi, Gauravani Prachardine, Nirvasesha Sundavadi, Pashachade Shatarine, Hare Krishna. Harinama, 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 Heva Kevalam, Kalo Nastyeva, 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 Gatir Hanyata. Urivo. So, Hare Krishna, welcome everybody. I assume some of you are on Facebook or some other social media system. And those who've joined us on Zoom, we welcome you all this morning. Всем добро пожаловать на сегодняшнюю программу. Думаю, кто-то присоединился с Facebook и других социальных сетей. Я всех рад приветствовать. In this very auspicious year, we could say, intensify the performance of Sankirtanam Yajna. И это очень особенный год, когда мы посвятили себя углублению Санкиртана Яги. Not only we are faced with, you could say, critical situation in the world around us, but we are also this year honoring the 100th anniversary of Srila Prabhupada's meeting with his Guru Maharaj in Calcutta. Это связано не только с тем, что сейчас происходит события в мире, которые всем известны, но и мы празднуем столетие встречи с Шри Прабхупадой, с его духовным учителем в Калькутте. And at that meeting, of course, Srila Prabhupada was given the instruction to preach Krishna consciousness all over the world, particularly in the English language. И на этой встрече Шри Прабхупада получил указание проповедовать сознание Кришны по всему миру, в особенности на английском языке. But Srila Prabhupada obviously intended to preach Krishna consciousness in every language. Но Шри Прабхупада был занят проповедью на всех языках. Way back in the 40s or 50s, he'd indicated he wanted to send like 10,000 monthly or whatever copies of Back to Godhead to this country, to that country, to Russia, to this place, to that place. He wanted this movement spread everywhere. И он хотел распространить это знание везде. Возвращаясь к ранним годам, он печатал журнал Back to Godhead на всех языках, на русском, английском и так далее. One time when Prabhupada was in Calcutta with many of his dear God brothers, and they were discussing the verse of Chaitanya Mahaprabhu, Prativiti Achiyati Nagaradigram, Savatra Pachorohoibe Moranam. И в Калькутте он в один момент обсуждал со своими духовными братьями стих из читания Чаритамриты, который Махарадж процитировал только что. Well, Prabhupada was a Grihasta. Most of his associates were brahmacharis, sannyasis. Prabhupada was a Grihasta, and they would sometimes joke with him. You're just a Kacha Grihasta, an attached Grihasta. You mean that Prabhupada was attached Grihastha, like everybody called him attached Grihastha? So when they were discussing this verse, Prabhupada said, so Lord Chaitanya said the holy name will be spread to every town and village in the world. Who's going to do it? И он обсуждал этот стих в окружении с брамачари и саньяси, хотя сам был грехастхой, и они говорили о том, что Господь Чайтанья распространит сознание Кришны по всему миру. Of course, nobody would stick their neck out and say, I will do it, or we will do it. No. И, конечно, никто не подскочил тогда и не сказал, я это сделаю. Нет, я это сделаю. Say, oh, maybe this just refers to India. Spread the holy name in India. Они только распространяли святое имя в Индии. But Prabhupada said, no, this says the whole world. Who will do it? Нет, но Прабхупада сказал, нет, но святое имя должно быть по всему миру, мы сделаем это.
And then it says, so, Abai Babu, you have the answer? И Bhaktisiddhanta Saraswati said, right? Baba said, well, don't worry, it won't be one of you. И Бхактисиданта Сарасвати спросил, Абай Бабу, у тебя есть ответ? И он сказал, не волнуйтесь, вы сделаете это. It'll have to be a Kacha Grihasta who does this. Sorry, once again. Prabhupada said, it will have to be a Kacha Grihasta who does this. Прабхупада будет тем грехастхой, который сделает это. In other words, he knew that he had to do it. That was the purpose of his existence, was to fulfill the order of his spiritual master, to spread the holy name everywhere. Это был смысл его существования, распространять сознание Кришны по всему миру, выполнять наставления своего духовного учителя. So now, with your permission, I'm going to screen share, and you may not see, which is good anyway. You may not see me on the screen now. We're going to be screen sharing, I hope. Share. Please put your thumb up if you can see what's on the screen. We see Srimad Bhagavatam verse. Okay, first class. So I'm just going to read it through because our time is very, very short. So why? I'm just going to read this verse because it's a very, what do you say, foundational, fundamental verse for the performance of Sankirtan Yajna. И мы сейчас быстренько пробежимся, потому что время очень ограничено. Но я выбрал этот стих, потому что это очень фундаментальный стих в Санкиртан-яге. 4:24:10. Yasyedang. You can chant along with me if you want. Yasyedang deva yajjanam anuyagyam vitanvataha prachinagrai kushairasid astritang vasudatalam. And let me see, I'm used to this one. I will not go through the word for word. You can see it on the screen. И перевод, пословный перевод вы можете видеть на экране, и перевод также. And I'm going to ask if you can just directly translate. You can see the English on the screen. If you can directly translate that, I'm not going to read it. You please just translate it into Russian. Okay, I will read it in official translation. Махараджа Бархишат совершил множество жертвоприношений повсюду в мире и устлал всю поверхность земного шара травой куша, кончики которой были обращены на восток. So we may ask, what has this got to do with the Sankirtan movement and spreading Krishna consciousness to every house in Russia or anywhere else in the world? Come to that. И можем спросить, как это связано с нашей сегодняшней темой. Оно связано так, что мы должны распространять сознание Кришны по всей России или по всему миру даже. Well, it's quite easy. It says sacrifices all over the world. Жертвоприношения по всему миру. Many, many. And let's see what Srila Prabhupada has to say about this. Давайте посмотрим, что Шрила Прабхупада говорит об этом. Is by tuning into Prabhupada that we might become effective instruments to fulfill Lord Chaitanya's prediction. Следуя наставлению Шрилы Прабхупады, мы можем стать отличным инструментом в исполнении предсказаний Господа Чайтаньи. Let's see what he says. Давайте посмотрим, что он сказал. Just hold on. I got to I need to read translation, right? In Russian. Well, yeah, I guess everyone can read it themselves, and it's quite long, so it might be best if you just read it in Russian. Okay. We can read it on the screen ourselves in English, otherwise it's going to go too long. Как было сказано в предыдущем стихе, Крия Кандышу Книшната, Махараджа Бархишат был целиком поглощен материальной деятельностью и для достижения своих целей совершил великое множество жертвоприношений. Это значит, что стоило ему совершить одну ягью, как совсем рядом он начинал следующую. Точно так же сейчас необходимо по всему миру совершать санкиртаны яги. Участники движения сознания Кришны проводят санкиртаны яги в самых разных уголках Земли. И мы видим, что где бы мы не проводили санкиртаны яги, на нее собираются тысячи людей, и все они, иногда даже не подозревают об этом, получают огромное благо. Наш долг – продолжать нести это благо всем людям во всех уголках мира. Преданные из движения сознания Кришны должны проводить одну санкиртаны яги за другой,
чтобы каждый человек, шутя или всерьез, повторял Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Очищая сердца людей, эти звуки несут им великое благо. Святое имя Господа, Харер Нама, столь могущественно, что как бы ни произнесил его человек, шутя или всерьез, трансцендентные звуки святого имени окажут на него воздействие. В настоящее время невозможно всюду проводить яги по примеру Махараджи Бархишата, но каждому вполне по силам совершать санкиртны яги, которые не требуют никаких затрат. Где бы ни находился человек, он может повторять Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Эти звуки мантры Харе Кришна затопят весь мир. Все люди станут очень счастливы. Haribo! What a nectarian purport by Srila Prabhupada to make the whole world happy. Yes, I almost read it. I'm sorry. Translate. I also read the translation for this part too. I know you did. I said, what an ecstatic purport by Srila Prabhupada, where he wants to make the whole world very, very happy. Yes. Once again, you mean? An ecstatic purport by Srila Prabhupada. Ecstatic. You know that word, ecstatic? Yes, ecstatic. I know, but I already read all of the purports. I'm speaking myself now. Sorry. Translate. Это очень экстатичный комментарий данной Шри Прабхупады. Yeah. So this is Мы должны сделать всех счастливыми по всему миру. I'm just going to add to this how Srila Prabhupada executed this most wonderful mission given to him by his spiritual master. And he discussed it here on this screen, April the 6th, 1973. Я хочу еще раз прояснить, как Шри Прабхупада прекрасно рассказывал о миссии, данной его духовного учителя по распространению святого имени. Мы это видим сейчас на экране. Now this one I'm going to read because we want to get there's a feeling there, there's a mood. So this is a summary of that lecture. Это я сейчас буду сам это читать, потому что нам нужно понять настроение, общую концентрацию. Sorry. If we simply inquire about Krishna or hear about Krishna, even though we do not understand, but that vibration of Krishna, just like we are chanting Hare Krishna, we may not understand what is meaning of Hare Krishna, but still, because it is transcendental sound, it is auspicious. Wherever you chant Hare Krishna, they may hear or they may not hear. It is auspicious for them. Translate. И даже если мы просто спрашиваем о Кришне или слышим о Кришне, даже думаем, и даже если мы думаем, что не понимаем, но это вибрация Кришна, просто когда мы повторяем Харе Кришна, мы можем не понимать, что это значит Харе Кришна, но все же из-за того, что это трансцендентная вибрация, она великолепна. Однако, если вы повторяете Харе Кришна, пусть слышат они или не слышат, это благоприятно для них. Итак, мы отправляем наших людей на улицу распространять книги на Санкиртану или на Харинаму. Just translate up to what I say. Okay, sorry. Don't go further, please. Mm-hmm. So Prabhupada creating auspicious, now I'm speaking, you translate when I speak. Prabhupada creating auspiciousness to counteract the pernicious effects of the material world that we're in. So once again, can you please repeat? Srila Prabhupada is emphasizing how important it is to create auspiciousness. Окей.
И Шрила Прабхупада делает упор на то, как благоприятно повторять Хари Кришна, to counteract what's known as the pernicious or the very nasty effects of material world. и как это необыкновенно влияет на материальный мир. It's not even about it's preaching, but it's not only that. It's changing the environment, changing the atmosphere by performing Sankirtan Yajna. Конечно, это проповедь, но это не только проповедь, это изменение всего мира, всей атмосферы, проводя Санкиртана Яги. We may not realize it, but the ether is surcharged with so much negativity, with so much sinful energy. Мы можем не осознавать, но мы так заряжены этой негативной энергией, греховной энергией. This automatically creates disturbance in people's minds. Это создает беспокойство в умах людей. All the radio, electromagnetic waves, the internet, the mobile phones, just the energy in the ether and the atmosphere is so deeply ignorant and so intense. И мы получаем это из радио, из интернета, и весь эфир заполнен этим, и мы облучаемся этим. And the loud chanting of the holy name cleanses, it doesn't just cleanse our hearts, it cleanses the atmosphere, the environment. И громкое повторение святого имени очищает не только сердца, но и всю атмосферу, всю среду. And the purer that chanting is, the more it cuts through these layers of ignorance. И чем чище это повторение, тем больше слоев невежества уходит. And Prabhupada said, it can create peace and happiness. И Прабхупада говорил, вы можете создать атмосферу счастья и мира. So Prabhupada continues in this particular lecture where we left off just now. I'm going to continue reading. So we are sending our men for street Sankirtan. It doesn't matter whether people are eager to hear it or not, but it is auspicious. It will create an atmosphere which is very, very congenial to human society. That should be our principle. Translate. И это обсуждается в следующей части лекции. Итак, мы отправляем наших людей на уличную проповедь. И неважно, готовы ли люди слушать или нет, это благоприятно. Это будет создавать атмосферу, которая очень-очень благоприятна для общества людей. Это должно быть нашим принципом. So this is our principle. Our principle is to change the atmosphere of the world, and it will automatically create a change in people's consciousness. И это наш принцип. И с таким принципом мы сможем изменить сознание людей. What to speak of our consciousness? А что говорить о нашем сознании? There's only one problem, you could say, with this Sankirtan. И есть одна проблема, можете сказать мне в ответ, что с этой уличной проповедью. Very simple. We just don't do it enough. Очень простой ответ. Мы просто недостаточно это делаем. Shupi, Lord Chaitanya wants Kirtaniya Siddha Hari 24/7, chanting Hare Krishna, chanting the holy name everywhere, wherever we are. Как Господь Чайтанья говорил, Киртанья Сидха Хари, мы должны повторять Святое Имя 24/7, везде и повсюду. It's not just going on the street. Even in the bathroom, chanting Hare Krishna creates auspiciousness. Не только на улице, но и даже в ванной. Мы должны повторять Хари Кришна, и все изменится. Krishna is present. Krishna is there. And Krishna Surya Sam, Maya Haya Andakar, it counteracts the Maya. И Кришна уже существует здесь, и он соперничает с Майей. Next, we'll carry on with the lecture of Prabhupada now. Not that, can you see it where we are? Not that because we are chanting, nobody is taking care. We shall not be disappointed. Just translate the one line because.
И даже если никто не замечает, что мы повторяем, мы не должны быть расстроены из-за этого. This Sankirtan movement is so nice that simply by chanting, the vibration will create an auspicious atmosphere. Bodhiyani Shate Prashna. Наше движение Санкиртаны, оно настолько замечательно, что только просто повторяя мантру, вибрация будет создавать невероятную атмосферу. Варьян Эша Ты Прашнан. Now, Prabhupada says, now you can practically see those who are old members, and that means not very old, only a few years. So I began in this New York, in that storefront, simply by chanting. So I did not bribe you American boys and girls to come after me. This is the only asset was chanting. That Tompkinson, this Brahmananda Swami, he first came to dance with my chanting, Prabhupada laughs. He and Achyutananda, that was the first dancing of our Krishna conscious movement. I'll laugh again. Yes, and I had no mridungas. That was, what is that? И теперь мы можем на практике увидеть те, кто уже является давно нашими членами. Я начал движение в Нью-Йорке, в магазине, просто повторяя. Я даже не звал никого из этих американских молодых людей и девушек прийти ко мне на лекции после. Это только благодаря повторению Святого имени. Это Томпкинсон, который сейчас известен Браманандой с вами. Он впервые пришел танцевать с моим пением, смеется. И он, и Ачитананда, они первые танцевали в нашем Хари Кришна движении. Опять смеется. Да, и не было мриданг. Это было... Что это было? And there we have it. Brahmananda and Achyutananda dancing in Tompkins Square Park with Srila Prabhupada playing on his little drum. И здесь мы видим Брамананду и Ачитананду, которые танцуют в сквере Томпкинсон под пение Прабхупады. And now, many years later, 56 years later, Srila Prabhupada is still pounding on that drum, and all over the world, the Sankirtan movement is spreading. И теперь, спустя 50-56 лет, мы видим, как Прабхупада продолжает свое движение Санкиртаны. Prabhupada commented upon that event in Tompkins Square Park. Now, I'm going to read what you see on the screen. Srila Prabhupada, no, that is not my purpose. I started my movement simply by chanting Hare Krishna. I chanted in New York in a place called Tompkins Square Park, and soon people began to come to me. In this way, the Krishna conscious movement gradually developed. Many accepted, and many did not accept. Those who were fortunate have accepted. И сейчас прочитаем то, что написано на экране. Шрила Прабхупада. Нет, это не моя заслуга, это не моя цель. Я начал свое движение просто повторяя Хари Кришна. Я повторял Хари Кришна в Нью-Йорке, в месте, которое называется Томпкинсон Сквер Парк. И вскоре люди начали подходить ко мне. Поэтому движение сознания Кришны постепенно развивалось. Многие приняли, многие не приняли. Те, кто удачливы, они приняли. Prabhupada carried on. Прабхупада продолжает. The question, and devotee said, drum. Prabhupada said, what was that? And the devotee said, drum. Yes, Prabhupada said, drum, little drum. So I was chanting Hare Krishna from 2 to 5, 3 hours, and so many boys and girls were coming and joining. And there was first photograph in the Times, New York Times. They appreciated, and people also appreciated. So this chanting, the beginning was only chanting. There was nothing more. At that time, there was no program of prasad distribution. That later on it came. So we should always be confident
that this chanting is not a vibration of this material world. This is not vibration of material world. Narottam Das Thakur says, Golokera prema dana, Harinam Sankirtan. It is imported from the spiritual world. It is completely spiritual. Translate. Прабхупада продолжает. Преданные его спрашивали, и Прабхупада отвечает. Ритм, небольшой ритм. То есть там преданные танцевали под ритм в парке. И я просто пел Хари Кришна для 2 или 5, 3 часа. Для 2 или 5 времени 3 часа. И так много парней и девушек приходило и присоединялось. И была первая фотография в журнале Times, New York Times, которую они разместили, и люди были благодарны. Это было повторение, пение. Начало было просто пение. Здесь не было ничего больше. Не было никаких программ по распространению просада. Это было позже. Итак, мы должны всегда быть уверены, что повторение пения это не просто вибрация материального мира. Это не просто вибрация материального мира. Нароттама Дас Тхакур поет Голакера Брематана Харинама Санкиртана. Оно пришло из духовного мира. Оно полностью духовно. But they can practically see that we can go on chanting day and night. Still, we shall not become tired. But any other material name you take, after chanting 3 times, you will feel tired. That is the proof. You can go on chanting day and night. You will never feel tired. Anyway, the chanting is so auspicious. Chaitanya Mahaprabhu has given his benediction. Chaito Darpanamarjanam Bhavamaha Devagni Nirvarpanam. Let there be all victory to the chanting of the holy name of Lord Krishna, which can cleanse the mirror of the heart and stop the miseries of the blazing fire of material existence. That chanting is the waxing moon that spreads the white lotus of good fortune for all living entities. It is the life and soul of all education. Translate. Но они могут практически видеть, что мы можем продолжать повторять день и ночь. Все равно мы не устанем. Но любое другое материальное имя, которое вы выберете, после повторения 3 раза вы почувствуете усталость. Это и есть доказательство. Вы можете продолжать повторять день и ночь. Вы никогда не почувствуете усталости. В любом случае, пение настолько благоприятно, что Чайтанья Махапрабху дал свое благословение. Чето дарпанам арджанам, гавамаха давагни нирвапанам. Да будет вся победа за повторение святого имени Господа Кришны, которое может очистить зеркало сердца и остановить страдания пылающего огня материального существования. Это пение – растущая луна, которая распространяет белый лотос удачи для всех живых существ. Это жизнь и душа всего образования. Повторение... This chanting of the holy name of Krishna expands the blissful ocean of transcendental life. It gives a cooling effect to everyone and enables one to taste full nectar at every step. Translate. И повторение святого имени Кришны является образ, который расширяет блаженный океан трансцендентной жизни. Это дает охлаждающий эффект всем и позволяет ощутить полный вкус нектара на каждом шагу. What a sweet language Russian is. This is me now. And maybe it's the sweet translator, I don't know, but it's very sweet to hear. Thank you very, very much for translating. It's so nice. It's mercy of my Gurudev. Thank you very much, Hare Krishna. Hare Krishna. You have to translate that. That's the other. Come on. Don't be shy. He's embarrassed. It's a very sweet language, this Russian language, a wonderful language to ignite Krishna consciousness in others' hearts. Махарадж говорит, что это очень сладкий язык, русский язык очень сладкий для того, чтобы распространять сознание Кришны в сердца людей. Then Prabhupada carries on.
We are suffering in this material world because we are not cleansed of our understanding or of our heart. Мы страдаем в этом материальном мире, потому что мы не очищены от нашего понимания или нашего сердца. The heart is not cleansed, so this chanting will help us to cleanse the heart. Сердце не очищено, так что это воспевание поможет нам очистить сердце. We can just see how clear this is. People's hearts are becoming so contaminated, so full of anger, envy, greed, lust, madness, illusion. It's so important, this performance of Sankirtan Yajna over and over again, never stop. Мы видим, насколько люди сейчас страдают от злобы, зависти, гнева и так далее, от разных негативных качеств. И это так очень-очень важно распространять сознание Кришны по всему миру. We can do whatever we like in this world to try to spread Krishna consciousness, but without the chanting of the holy name, it is lifeless. Мы можем делать все, что угодно в этом мире, но без распространения святого имени это бессмысленно. Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, kalona steva, gatir anyata. There is no other way. There is no other way other than chanting the holy names of the Lord. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме того, как повторять святое имя Господа. Chanting, Prabhupada, we're carrying on with what Prabhupada says. Chanting is so nice that as soon as you take to chanting or hear about Krishna, the chanting is also hearing about Krishna. So immediately the cleansing process begins. Cheto darpanamarjanam. And as soon as our heart is cleansed, Bhava Mahadavagni Nirarpanam, we become freed from the blazing fire of this material existence. Воспевание так приятно, что как бы только вы начинаете воспевать или слышите о Кришне, воспевание также означает слушание о Кришне. Сразу же начинается процесс очищения. Чето дарпанамарджанам. И как только наше сердце очищается, Бхава Махадавагни Нирпанам, тогда мы освобождаемся от пылающего огня этого материального существования. And my word, is this so important right now? And wherever you are, it doesn't matter. We're all in the same boat. How important it is that together, all over the world, we perform this Sankirtan Yajna. И это сейчас очень важный момент. Где бы вы ни жили, мы все в одной лодке. И это очень важно распространять сознание Кришны по всему миру. And even if you can't go out on the street, just chant wherever you are. И даже если вы не можете выходить на улицу, просто повторяйте там, где вы есть. Loud chanting of the holy name. Громкое повторение святого имени. We don't even need, Prabhupada just had a small bomb drum. We don't even need that. Just clap the hands, Prabhupada said. И Прабхупада отбивал простой ритм, но этого даже этого не нужно. Просто отбивайте ладошками. Хлопайте в ладоши. In Tompkins Square Park, with a gathering of all kinds of people who don't know anything. И вот Шрила Прабхупада в Томпкинсон сквер-парке в окружении молодых людей, которые вообще ничего не знают. And there's Prabhupada's little drum next to him. И видите небольшой барабан рядом с ним. And literally he was alone. И прямо говоря, он был одинок. Of course, there was absolute purity in Srila Prabhupada's presence. И это была абсолютная чистота в присутствии Шрилы Прабхупады. This is our training. It's just like anything you do in this world, there is training to become expert in that occupation. И все, что происходит с нами в этом мире, это просто тренировка того, чем мы занимаемся. То есть наши занятия. You want to sell a product, they teach you the techniques of how to sell it, the proper attitude to sell it. Если вам нужно продавать продукты, они научат вас, как продавать продукты правильно. So we have our sadhana. This is you could say, the practical foundation of effective chanting. И также в нашей садхане, результат нашей садханы — это эффективное повторение. And this Prabhupada's little drum next to him. И вот Шрила Прабхупада в Томпкинсон сквер-парке в окружении людей, которые вообще ничего не знают.
we also have to develop the attitude of surrender, submission, dependence on the Lord. И так мы сможем развить привязанность к причастности, воспеванию Святого имени. It's not a mechanical process. It's simply the Lord revealing himself through the transparent media of a surrendered soul. И it's not like first part. Could you It's repeat? not just a mechanical process. Это не механический процесс. Это Господь распространяет себя сам всем обусловленным душам. It's the connect as being a transparent media for the holy name to just shower his mercy on everyone around. Он просто берет свое святое имя и распространяет эту милость по всему миру. Prabhupada said, well, actually, this is coming from Chaitanya Mangala, and not Prabhupada directly. I want to flood this Lord Chaitanya. I want to flood the whole world with the chanting of the holy names. I will personally preach and flood India with the holy name. Later, my commander-in-chief devotee, Senapati Bhakta, will come preach in distant countries and flood the world with the chanting of Hare Krishna. И вот цитата из читания Мангалы о Шри Прабхупаде. Господь Чайтанья говорит: «Я хочу затопить весь мир в воспевании святых имен. Я лично буду проповедовать и наводню Индию святым именем. Позже мой главнокомандующий преданный, Сенапати Бхакта, приедет, будет проповедовать в отдаленных странах и наводнит мир воспеванием Харе Кришна». Senapati Bhakta, Srila Prabhupada, we can see he started everything going, and many things are done, and it's still growing, and it has to grow and flood the whole world with the holy name. И это был Шри Прабхупада. Мы видим, как он сделал много вещей, но это продолжает расти и наводняет весь мир. Nothing can stop this Sankirtan movement. Only our own insincerity. Ничего не может остановить распространение Святого имени в его славе и искренности. Devotees would chant in the prisons. Sometimes they would get arrested. Иногда даже преданные повторяют Святое имя в тюрьмах, распространяют Святое имя. Even if they tax us, we don't mind. We'll pay the tax or not pay the tax. We'll just carry on chanting Hare Krishna. И даже когда платят налоги, неважно, платите вы налоги или нет, просто повторяйте Харе Кришна. Harinam Sankirtan ki jai. Jai. This is a picture of San Francisco Rath Yatra in the early 70s. Tens of thousands of young people sat there chanting Hare Krishna at Rath Yatra. Prabhupada on his Vyasasan on the stage there. И вот мы видим фотографию из Сан-Франциско, 70-е годы, первая Радха-ятра. 10 тысяч молодых людей собралось сюда повторять Святое имя. И вы видите Шри Прабхупаду на Вьясасане на сцене. Rath Yatra is so important. Prabhupada said, with Rath Yatra and mass book distribution, we will conquer the world. Радха-ятра — это так важно. Прабхупада говорила, с Радха-ятрой и распространением книг мы завоюем весь мир. Look at that beautiful form of Lord Chaitanya dancing there in ecstasy amongst thousands and thousands of young American kids. И посмотрите на этого прекрасного Господа Чайтанью, который прекрасно танцует среди тысячи и тысячи молодых людей. And here we are. This is, of course, you know where this is. This is in Ukraine. Tens of maybe thousands and thousands of devotees just totally surrendered to Kirtan. И это вы, наверное, знаете, это Украина, и сотни, тысячи, десятки тысяч преданных танцуют на фестивале. Okay, we're going to sing together. We'll sing all together. Давайте теперь вместе споем. How are we going to do this? Let's look at what Srila Prabhupada's mood is. Как мы должны сделать это? Давайте посмотрим, что Шри Прабхупада говорит. We can sing together. There's no time to repeat. Tadaicha balavan pastyate titantam hoijate goranga niranam itivite nagaradi asamudra nadanadi sakalai lohe Krishna nam. By his strong desire, the holy name of Lord Gauranga will spread throughout all the countries of the Western world.
in all the cities, towns, and villages on the earth, from all the oceans, seas, rivers, and streams, everyone would chant the holy name of Krishna. Translate. По его сильному желанию святое имя Господа Гауранги распространится по всем странам западного мира, во всех городах, поселках и деревнях на земле, во всех океанах, морях, реках и ручьях, каждый будет повторять святое имя Кришны. Tahale ananda hoy, tabe hoy digvijoy, Chaitanya kripa atishai, Maya dushta jataduki, Jagateya sabai sukhi, Vaishnavera echa punahoy. As the vast mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu conquers all directions, a flood of transcendental ecstasy will certainly cover the land. When all the sinful, miserable living entities become happy, the Vaishnav's desire is then fulfilled. По мере того, как безграничная милость Шри Чайтаньи Махапрабху распространится во всех направлениях, поток трансцендентного экстаза, несомненно, накроет землю. Когда все грешные, несчастные, живые существа становятся счастливыми, желание вайшнавов исполняется. Although my Guru Maharaj ordered me to accomplish this mission, I am not worthy or fit to do it. I am very fallen and insignificant. Therefore, O Lord, now I am begging for your mercy so that I may become worthy, for you are the wisest and most experienced of all. Хотя мой гуру Махараджа приказал мне выполнить эту миссию, я недостоин или не гожусь для этого. Я очень падший и ничтожный. Поэтому, о Господь, сейчас я прошу Твоей личности, Твоей милости, чтобы я мог стать достойным, ибо Ты самый мудрый и опытный из всех. So this is from Srila Prabhupada's prayers to the lotus feet, which he compiled on September the 13th, 1965, on board the Jaladuta. И это знаменитая молитва Шри Прабхупаде, которую он вознес на борту Джаладути в 1965, yes? Yeah, September 13th. He was on the ocean at that time. 23 сентября 1965 года он был тогда в море. We're also on the ocean, wondering how on earth are we going to cross that great ocean of illusion. И мы также в этом океане, который наводнил всю землю, и мы должны пересечь этот океан иллюзий. Prabhupada was meditating on the extent, on the greatness of the mission which he'd been given. Прабхупада медитировал на величие той миссии, которую ему дали. Absorbed in the words of his Gurudev and praying for the Lord's mercy to be an instrument to fulfill those words. И смотря на мир как его Гурудева, стараясь стать хорошим инструментом для исполнения его миссии. This humble mood, I am not the doer. I am just a servant of your instruction, my Lord. И посмотрите, какое смирение. Я недостоин. Я просто слуга твоих наставлений, дорогой Господь. Well, I wish we had more time. We'll sing, but I don't know how will we get through this? I wanted to sing this song of Bhaktivinoda Thakur. И у нас не так много времени, я хотел бы еще больше времени, но посмотрим. Singing these songs of the Acharyas is how we can help develop the appropriate mood to be those instruments to serve the will of the Lord. И пение этих молитв Ачарьев помогает нам приобрести правильное настроение, стать инструментом в руках. So we'll try this beautiful song about the holy name by Bhaktivinoda Thakur, the very mood
which we have to develop to become the ambassadors of the holy name. И мы сейчас попробуем спеть это замечательное настроение Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Такура, стать амбассадорами Святого имени. Let us sing together. Давайте петь вместе. Kabe habi bolo sedi namar aparada guchi chuduname ruchi kripa bale habe Vidoye sanchar Kabe habe bolo sedi namar. And this is all together we're singing. Trinadi kahina kabini jemani Sahishnuta gunaridoyete ani Sakale manada apane amani Hoyashvadibo name rasasar Kabe habe bolo Seti namar Dana jana ara Kubita sundari Balibana chahide ho sukha kari Janme janme dayo Ohe gora hari Ahe tuki bhakti Charane tomar Kabe habe bolo Sedi namar Kadite Shri Krishna Namo Charana Pulakita Deho Gadgada Bachana Vaibhanya Bepatu Habe Sangatana Nirantara Netre Babe Ashudar Kabe Habe Bolo Sedi namar Kavinabadvipe Suradunitate Gora Nityananda Voli Nishkapate Nachya Gaya Verai Bochute Batulera Praya Charya Vichar Kabe Habe Bolo Sedi namar Kabe Nityananda Morikori Doya Charibe Mora Ishayara Maya Yamore Nija Charanera Chaya Namera Hatete Divyadika Kabe Habe Bolo Sedi namar Hini bolo tibo Harinam rasa Namarase mati Hoibo vipasha Vasera vasika Chadana parasha Koriamo jibo Vaseyani ba Kabe habe bolo Sedi namar Kabe jibe doya Hoibe udoya Nija sukha puli Sudina hidoya Pakati vinara Korea binaya Shriagaya tahala Karive pachar Kabe habibolo Sedi namar Kabe habibolo Sedi namar Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. No time to carry on, I'm sorry. You have to keep chanting on and on and on. If we are suffering from a contaminated heart, the solution is to chant more. Извините, но я бы хотел петь и петь дальше, но нам нужно продолжать. Если ваше сердце загрязнено, вам нужно больше повторять Святое Имя. So let's see what Bhaktivinoda Thakur says. Давайте посмотрим, что Бхактивинода Такур говорит. And this is a poetic translation of that song. It won't be poetic in Russian, but in English it's poetic. When? Okay, yeah, translate. I have a translation, but it's not poetic. Скажи, когда наконец я перестану совершать оскорбления, и по твоей милости в моем сердце появится вкус к чистому святому имени? Когда же я... I'll say it in English first. When, oh when will that day be mine? When my offenses ceasing, taste for the name increasing, when in my heart will your mercy shine? When, oh when will that day be mine? Next, yes. Next verse. Lower than a blade of grass, more tall than a tree. When will my mind attain this quality? Respectful to all, not expecting their honor. Then shall I taste the name's nectar sublime. When, oh when will that day be mine? Когда же я стану ниже травы и терпеливее дерева, научусь оказывать почтение другим и не требовать почтения к себе. Только тогда я узнаю вкус чистого святого имени. Herein you see the secret, Sikshastakam, the Sikshastakam prayers of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Здесь мы видим секрет Шикшаштаки, Шикшаштаки, произнесенный Господом Чайтаньей Махапрабху. Great wealth or followers, feminine beauty, I won't care for them, or the comforts of my body. Birth after birth, give me, O Lord Chaitanya, causeless devotion to your feet divine. When, oh when will that day be mine? Я не хочу ничего, что приносит наслаждение телу, ни богатства, ни последователей, ни прекрасных женщин, воспетых в мирских поэмах. О Гаурахари, прошу тебя, позволь мне жизнь за жизнью с бескорыстной преданностью служить твоим лотосным стопам. When will I utter Krishna, 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 with words choked up and shivering body? When will I tremble all over and lose bodily color, tears pouring from my eyes? When, oh when will that day be mine? Когда при повторении святого имени Кришна, 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 я весь побледнею и затрепещу от духовного экстаза. Когда волосы у меня на теле встанут дыбом, голос прервется от волнения, по телу пробежит дрожь, а из глаз нескончаемым потоком польются слезы. When in Navadweep, along the Ganges bank, shouting, Gaura Nityananda, as a surrendered soul, dancing, chanting, running everywhere. When will I become half mad of mind? When, oh when will that day be mine? Когда я буду бегать по берегу Ганги в Навадвипе, искренне взывая «О Гаура! О Нитьянанда!», когда начну петь и танцевать, как безумный, не замечая ничего вокруг. When will Lord Nityananda show mercy to me? When will I reject the world of Maya? Bestow upon me or unto me the shade of your lotus feet. Let the right to preach the name be mine. When, oh when will that day be mine? Когда Нитьянанда Прабху явит мне свою милость и избавит от мирских иллюзий, когда он даст мне приют от своих лотосных стоп и впустит на рынок святого имени. I will beg, borrow, or steal the nectar of the name. By the name's effect, I will feel paralyzed. O enjoyer of the nectar of the name,
When will I touch your lotus feet till the end of time? When, oh, when will that day be mine? Я буду покупать и воровать нектар имени Хари, и, опьянев от нектара нама расы, замру в оцепенении. Коснувшись стоп великих душ, способных наслаждаться этой расой, я утону в океане нектара святого имени. When kindness to all beings will be appearing, with free heart forget myself comforting. Bhakti Vinod in all humility praise. Now I will set out to preach your order sublime. When, oh, when will that day be mine? Когда же во мне проснется сострадание ко всем падшим душам, когда Бхактивинода забудет о своем собственном счастье и с добрым сердцем пойдет по свету, смиренно моля каждого исполнит божественную волю Шри Чайтаньи Махапрабху. Harinam Sankirtan ki jai. Ой. And there it is. Srila Prabhupada, Bhakti Vinod Thakur's wish fulfilled, that thousands of Vaishnavas will come from all over the world to Mayapur and embrace each other. We are also taking shelter of Lord Chaitanya's lotus feet. Jai Sachinandan. И вот оно настроение бывшего Бхактивинода Такура, который исполнил Шри Прабхупады. Он желал, чтобы тысячи преданных приходили в Майяпур и кричали: мы хотим прибежище у лотосных стоп Гауранги, Джай Сачинандана. Jai, blissful all together, dancing freely along the streets of Mayapur, along the streets of Moscow, along the streets of every city, town, and village of the world. Сияя и танцуя по улицам Майяпура, Москвы и всех остальных городов мира, распространяя святое имя. Jai Srila Prabhupada. By his Jai. raising his hands, the entire heavenly planets are completely purified and Krishna eyes just by the raising of the hands of the pure devotees. И вот Шрила Прабхупада, Джай Шрила Прабхупада, который поднял руки, желая очистить всех обусловленных падших душ, явив милость Господа Чайтаньи. By his glancing in every direction, all the living entities on the earthly planes are purified. Распространяя сознание Кришны во всех направлениях, он очищает всех и даже растений. By the dancing of his feet, or the devotees' feet, all the living entities in the lower planetary system are purified. Танцуя под его лотосными стопами, sorry, second part, could you repeat this? All the living entities in the lower planets are purified. Все живые существа во всем мире будут очищены. Such is the universal effect of Sankirtan Yajna. И всю Вселенную накроет Санкиртана Яги. Oh gosh, we haven't got, look, we're running out of time. This is, what are we going to do? Кажется, мы вышли за рамки времени. Что мы сейчас будем делать? There's a few more slides to go. Еще несколько Next for слайдов. 5 minutes. Может быть, 5-10 минут еще есть? Садучарна Прабху, что вам да ответить? Oh, it's going to take longer. Maharaj, we can go on. Just a few more slides to finish. It's so important to be in the association of Bhakti Vinod Thakur and all the acharyas if we want to perform Sankirtan. So let's enter into their association by singing a little bit of their words. Translate. Да, и осталось еще несколько слайдов, которые очень важны, которые рассказывают нам о настроении Бхактивинода Такура. We're not going to sing the whole song, I don't think, but we'll sing some of it. Oh, together, all together. Udilo arunapura babagi Vijamani goramani jage Bhakata samu loiya sate Gilanagara braje. When a tinge of red on the eastern horizon heralded the sunrise, the jewel of the twice born, Lord Gaurasundar immediately awakened. Taking his devotees with him, he went all over the country, visiting the towns and villages of Nadia.
Едва завел восток, как Шри Гаурасундара, жемчужина среди браманов, пробудился ото сна и вместе со своими преданными отправился по деревьям Навадвипа. Tatai tatai bhajaloko gana gana tahe jajeraro preme dala dala sonaranga charane nupura bhaje. The mridangas resounded, tatai tatai. The cymbals chimed in time, and Lord Gauranga's footbells jingled as his golden form trembled slightly in ecstatic love of God. Татай, татай, бьют мриданги, и в такт им звучат караталы. Сияющий золотом Шри Гауранга изясно танцует в экстазе божественной любви, и колокольчики у него на ногах позванивают. Mukunda Madhava Yadava Hari Bolino Bolore Vadano Bori Micheni Dabashe Lorate Divasa Sharira Saje. Lord Chaitanya called out to the townsfolk, come on, you spend your nights uselessly sleeping, your days decorating your bodies. Now just fill your mouths with the vibration of the holy names. Mukunda, Madhava, Yadava, Hari, chanting without offense. Мукунда, Мадава, Ядава, Хари, о люди, пойте же, пойте эти святые имена. Пусть ваши уста всегда украшают имя Господа, а иначе ваша жизнь пройдет впустую, ночью в иллюзорных сновидениях, а днем в заботах о своем теле. Hey mana dulabha manava deho payaki koro bhavana keho ebena bajile yashoda sutta tadaname pori belaje. You have achieved the rare human body. Don't you care for this gift? If you do not serve the darling of Yasoda now, great sorrow awaits you at death. Вы получили редкий дар человеческой жизни. Что же вы делаете с ним? Почему пренебрегаете им? Если вы не начнете поклоняться сыну Ешоды, вас ожидает постыдный конец. Udita tapano vileyasta dinagela bole hoive pyasta tabike no ebe alla sohoy nabajahidu yaraje. Each time the sun rises and sets, the day passes and is lost. Why do you remain idle and refuse to serve the Lord of the heart? С каждым восходом и закатом уходит очередной день вашей жизни, и уже его не вернуть. Чего же вы ждете? Почему не поклоняетесь Господу вашего сердца? Jivana anitya jana star Dahina navida vipada bar Namashraya kori jatane tumi Taka apanakaje. Understand this essential fact. Life is temporary and full of all kinds of miseries. So take shelter of the holy name as your only business. Поймите же одну важную истину. Жизнь не вечна, однажды вам придется умереть. В этом мире вас на каждом шагу поджидают опасности и невзгоды, поэтому постарайтесь во что бы то ни стало найти прибежище святого имени. Пусть его повторение станет вашим единственным занятием. Jivera kalyana sadhana kam jagati ase marunam avidyati miratapana rupe vidgadgane viraje. Desiring to bless all souls, the sweet name of Krishna has descended to the material world and now shines like the sun in the sky of the heart, destroying the darkness of ignorance. Сладкозвучное святое имя не зашло в этот мир на благо всех существ. Словно солнце, оно сияет на небосклоне нашего сердца, рассеивая тьму невежества. Krishna nam shuddha koryopan jurayo bhakati vinoda pran nama vinaki chunahi koaro Chauda bhuvana maje.
drink the pure nectar of the holy name of Krishna, and thus satisfy the soul of Bhaktivinoda. There is nothing but the holy name within all the 14 worlds. Умиротворенный Бхактивинода пьет чистый нектар имени Кришны. Это сама его жизнь. Во всех 14 мирах нет ничего, кроме святого имени. And we just carry on with one or two quotations from Shastra. The Shastra is from beginning to end glorifying the holy name. We just mentioned one or two. The absolute truth is Sri Krishna, and loving devotion to Sri Krishna exhibited in pure love is achieved through congregational chanting of the holy name, which is the essence of all bliss. Мы сейчас пробежимся по некоторым цитатам из шастры, потому что шастры, они описывают славу Господа от начала и до конца. Итак, по милости Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды эта тьма невежества рассеивается, и взору открывается истина. Incessant kirtan of Sri Vishnu, names of Sri Vishnu, is the only means to conquer the six senses and stop the cycle of birth and death in material existence. Harinam is the root of all spiritual knowledge and the destroyer of the six enemies of the mind: lust, anger, greed, bewilderment, intoxication, and envy. Непрерывный киртан имен Шри Вишну – это единственное средство победить 6 чувств и остановить круговорот рождений и смертей в материальном существовании. Харинама – это корень всего духовного знания и разрушитель 6 врагов ума – похоти, гнева, жадности, замешательства, опьянения и зависти. Сканда Пурана. We should always remember, Prabhupada writes, the danger of Maya's influence and endeavor to save ourselves from her great power. We must therefore always merge in the transcendental mellow of Kirtan Ras, for Kirtan Ras is the safest situation within this material world. Мы всегда должны помнить об опасности влияния Майи и стараться уберечься от ее великой силы. Мы должны поэтому всегда погружаться в трансцендентное блаженство Киртан-расы, ибо Киртан-раса – это самое безопасное положение в этом материальном мире. Слова Шри Прабхупады. These are the prayers, this is the mood which Srila Prabhupada has and which he revealed when he arrived in Boston. И это молитва или настроение Шри Прабхупады, которое он проявил, когда приехал в Бостон. Aniyacho jadi Prabhu amare nachate nachayo Prabhu nachayo se mate kashtara putali jata nachayo se mate. O Lord, I'm just like a puppet in your hands. So if you have brought me here to dance, then make me dance, O Lord. Make me dance as you like. О Господь, я просто марионетка в Твоих руках. Так что если Ты привел меня сюда танцевать, так заставь меня танцевать, заставь меня танцевать. О Господь, заставь меня танцевать так, как Тебе нравится. Bhakti nai beda nai name kubdaro Bhakti Vedanta nam ebe satakaro. I have no devotion, nor do I have any knowledge, but I have strong faith in the holy name of Krishna. I have been designated as Bhakti Vedanta, and now, if you like, you can fulfill the real purport of Bhakti Vedanta. У меня нет ни преданности, ни знания, но я твердо верю в святое имя Кришны. Я был назван Бхактивидантой, и теперь, если хотите, вы можете исполнить истинный смысл этого имени.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Prabhupada ki jai. So I hope that somehow or another we feel the urge to chant the holy name more and more and more and spread this Sankirtan movement everywhere with our very existence. Sankirtan means with our existence. It's not an activity of singing and dancing only. It means with our very life itself. We live for Sankirtan, we die for Sankirtan. Sankirtan is our life and soul. Sankirtan is the only auspicious activity in all the 14 worlds. So let us do just let us do everything we can. The living entities in this world are suffering. Sorry, I was just talking. Итак, надеюсь, нам удалось сегодня прикоснуться к пониманию, насколько важно воспевание Святого имени. Нам важно воспевать постоянно и везде Святое имя, потому что это наша жизнь и душа. Мы живем, чтобы воспевать Святое имя, и умираем ради Святого имени. Поэтому давайте повторять и распространять Святое имя как можно чаще. There is no other hope for humanity other than the widespread chanting of the holy name of Krishna. И нет лучшего проявления человечности, чем распространять как можно шире и как можно больше Святое имя Кришны. Hare Krishna. All glory. Hare Krishna. Well, thank you all very much. We're over time by 10 minutes. I don't know if you have any comments, questions, or that's it. Итак, простите, пожалуйста, мы закончили, мы чуть-чуть преодолели рубеж, 10 минут. Если есть какие-то вопросы или комментарии, я буду рад ответить. Харе Кришна, примите мои поклоны. Йajna Симхадас. Спасибо, Махарадж, за то, что вы уходите, даете катху важности воспевания Святого имени. Thank you very much, Hare Krishna, dear Maharaj. It's Yajna Simhadas. Thank you very much for sharing this katha about holy name. Мы так вдохновились, вот к нам выходили старшие вайшнавы, вы, и вчера вот провели первую за этот летний сезон харинаму 6-часовую. We are so inspired by you as the senior devotees, so we started our summer season of Harinam with 6-hour Harinam in the street. 6 hours in the street. Haribol. 6 hours in the street and 18 hours on your feet at home, dancing. Харибол 6 часов воспевания Святого имени и танцев вашими стопами. Yes, 6 hours on the street, dancing on your feet, can't be beat. It's a real treat. Махарадж стихи говорит 6 часов Харинамы на улице,
ритмы ваших стоп, и ничто не может вас сломать. Хотим также это продолжать. И, Махарадж, вот хотел у вас попросить благословения для нашего ашрама. Мы сейчас последние полгода собираем пожертвования на покупку дома для ашрама. Ну, так как мы арендуем, наша команда арендует сейчас дом. Вот очень нуждаемся в ваших благословениях, ваших пожеланиях. We want to carry on, and we need your blessings for our team. We're collecting a donation for a new house for ashram last half of year, so it's very necessary for us. Wow. Wonderful. If I have anything of any value, I offer it to you as blessings or whatever to try to achieve the furthering of Lord Chaitanya's Sankirtan movement for the welfare of all living entities and the pleasure of the Lord. Великолепно. Если есть у меня какая-то значимость, я хочу дать ее вам, чтобы вы продолжали распространять сознание Кришны по всему миру. Повторите это имя. Спасибо большое. Hare Krishna. Thank you very much. Everything is possible by the mercy of the Lord. Все возможно по милости Господа. Even if we have to sleep under a tree, we'll still carry on chanting Hare Krishna. И даже если мы, like lemon tree said, Even if we have to sleep under a tree, we'll still keep Ah. chanting Hare Krishna. и даже если нам надо спать на дереве, мы все равно можем продолжать повторять Хари Кришна. Prabhupada started this movement by standing under a tree in Tompkins Square Park, and he had nowhere to stay, practically speaking, for much of the first year in New York, but he kept chanting the holy names. Это как Прабхупада начал свое движение, повторяя, сидя по дереву в Томпкинс-стрит, в Томпкинс-сквер-парке, повторяя святое имя, даже не проводя много лекций и программ, просто повторяя святое имя, он распространил это движение. Hare Krishna. Hare So I don't want to delay you all. I'm sure you're looking forward to another ecstatic yajna today. It's the yajna of Sankirtan is the highest pleasure that exists, and it's we just need to enter into it. That's all. The taste comes automatically. We don't need to ask for it. Я не хочу вас задерживать. Я уверен, что вы сейчас ищете еще возможность выйти на очередную ягью на улице, потому что когда мы выходим на эту ягью, вкус приходит автоматически, не надо даже искать его. Hare Krishna. Thank you all so much for your association and for your service there, wherever you are. Most of you in Russia, maybe, but wherever you are in the world, we hope and pray that you can enter deeply into this Sankirtan Yajna as your life and soul. И всем спасибо большое за ваше общение, за ваше общество. Где бы вы ни были, продолжайте свою миссию. Спасибо за ваше служение. И мы будем больше молиться, чтобы вы могли глубже проникнуться этим движением распространения святого имени. And just like in the ocean, when one goes deep down in the ocean, there's no more fear from being evaporated or being caught or being swept ashore. Это можно сравнить с тем, как мы погружаемся в океан, и чем глубже мы ныряем, тем быстрее уходит страх замерзнуть или утонуть. Hare Krishna. So this is the 100th anniversary of Prabhupada meeting his Guru Maharaj. So let us make this very special year. We know materially a very trying time, and all the more reason that we should intensify our Sankirtan. И давайте сделаем этот год встречи с Шри Прабхупадой, с его духовным учителем, особенным. Посвятим его углублению своего понимания Харинама Санкиртана. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai.
Harinama Sankirtanam ki jai. Transcendental Book Distribution ki jai. Ananta Kota Vaishnav Vrinda ki jai. All glorious to all the assembled devotees. And all glorious to those devotees who are not assembled. All glorious to all the devotees. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Haribo, Hariram Sankirtan ki jai. Hare Krishna. Nanda Goswami Ki Jai. Jai. Ki jai. Go Premanandi. Спасибо большое. Мир Прабhu за перевод. Простите, пожалуйста, я так много косячу, простите меня ради Бога. Все хорошо. Всё. Спасибо всем преданным. Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna.